กุญแจ
You and I, we both know what it means to grow up without family, without future. Hi, I'm Lulu. And I know how much that hurts. I'm Rocco. I know how easy it is to shut the whole world out, to hide inside yourself and believe life was cruel to you from the start. Like the world took something from you before you even knew how to name it. And after that, no matter how hard you try, a part of you is always waiting in the dark for what never came back. But listen to me. You are not alone anymore. We have each other now. And no matter what happens, no matter how hard it gets, we hold on to each other. Till the end. I will always be here. I'm your family now. I love you, Rocco. Don't you dare touch her! You ever think about what happens after? After what, baby? After we stop. Like, for real stop. Who knows? One day at a time, baby. 少しだけ感じたぞ。Let's see how tough you really are. I want to wake up and not wonder if today's the day we get caught. Or worse. I see this way.
के साथ राइट डाउन के साथ राइट डाउन के साथ राइट शाबाश शाबाश मरियम फ्रंट के बात है इसको फ्रंट मार खुद आएगी फ्रंट मार इसको फ्रंट मार साइड या फ्रंट चल फ्रंट मार ये जी शाबाश लास्ट वाले 10 सेकंड मार शाबाश शाबाश बंद कर शाबाश 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 कंट्रोल कर चल चल मार गाड़ी कर मार बंद कर शाबाश खिलाड़ियों से गुजारिश है कि आप लोग तालियां बजाना भूल रहे हैं तालियां बजा के शाबाश दें शाबाश शाबाश मरियम शाबाश साथियों चल शाबाश ये नंबर ये रैंडम फाइट के लिए
बहुत अच्छी फाइट आज की गर्ल्स का -54 kg फीमेल कैटेगरी में आज की लास्ट फाइट दोनों खिलाड़ियों ने बेहतरीन एक मुजाहरा किया, इसके लिए बिल्कुल तालियां चाहिए। Well done, Red Blues are here. डाउन से स्टार्ट कर दे रहा, डाउन के साथ राइट दे इसको, चल 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 शाबाश, ये अगेन मरियम अगेन, चल चल कट्ठे पंच मार दे रहा, ये चीज फ्रंट मार को, ये चीज शाबाश, आया वेरी गुड।
देखो आइए 5-7 मुक्के मार शाबाश अब पीछे मार इसको वेरी गुड बॉक्सिंग डाउन के साथ बॉक्सिंग है शाबाश चल शाबाश सही है मार राइट के साथ अपर कट दे राइट डाउन के साथ राइट डाउन के साथ राइट शाबाश मरियम फ्रंट के पास है इसको फ्रंट मार खुद आएगी फ्रंट मार इसको फ्रंट मार साइड या फ्रंट चल फ्रंट मार ये जी शाबाश मरियम 20 सेकंड ही शॉट लास्ट वाले 10 सेकंड मार शाबाश पंच कर शाबाश कंट्रोल कर चल मार गार्ड इसका मार पंच कर शाबाश खिलाड़ियों से गुजारिश है कि आप लोग तालियां बजाना भूल गए हैं तालियां बजा के शाबाश मरियम शाबाश साथी चल शाबाश ये चीज should be no good आया अच्छा एक फाइनल माइनस 54 kg ये रेडी हो जाए मोहिबुल्लाह इस्लामाबाद मोहम्मद उमैर खान कस्टम ये रेडी हो जाए नेक्स्ट फाइट के लिए उमैर खान चलना भी है बड़ी देर से ना इसको 9 बजे चलाना है हैकर सीट से रेडी हो जाएगी फाइनल वीडियो
भी गर्ल्स का -54 kg फीमेल कैटेगरी में आज की लास्ट फाइट दोनों खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। इनके लिए बिल्कुल तालियां होनी चाहिए। Well done, Red Blues over here. शाबाश शाबाश बहुत इस्लामाबाद वेलकम हैदर सेंट ब्लू कार्ड है। इसके बाद हम अपने मेहमानों को ध्यान देंगे कि वो बच्चों में मेडल तकसीम करें। अवार्ड सेरेमनी थोड़ी सी हो जाएगी, उसके बाद फिर हम चलाएंगे। उसे ये भी देखा मैं क्या करूँ मैंने सीट से निकलने को आप नहीं तो कर ये पेन उठाओ, वो नीचे गिर गया सर का पेन। जोर बनने लगे था, जोर में लगाओ। की बस जोर न लगे।
ऐसे करवा लो मुझे ऐसे करा रहा पीछे समा समा लड़कियां भी लड़की भी ले दो लड़कियां भी इधर लेके जा रहा है इधर लेके आओ जान दो कुड़ियां को तैयार को मिलाना करवाना है यार ये ना नहीं कर सकते हां Relax,
सबर कर जो हेलो इसके बाद उसके साथ स्टूल पे बिठाओ बहुत खूबसूरत फाइट आज के 3 फाइटों में से एक फाइट ये फाइनल था -54 kg मेल कैटेगरी में महिबुल्ला इस्लामाबाद रेड कॉर्नर से हमारे सामने खड़े हैं और हैदर सिंध से ब्लू कॉर्नर पे इनके लिए भरपूर ताली हो जाए रेड एंड ब्लू लाइनर Yeah!
Introducing ClickUp Super Agents, the world's first AI agents that natively collaborate with humans and always have correct context and perfect memory. You lead your All right, my very first time playing this game. Likes, views, and lead. I don't know what happened. Thank you all for your favorite games. The St. Louis job was supposed to be my big break. Legendary getaway driver Samson McCray. Yeah, right. What a show. Carter was clear. You're going off the reservation. Things go sideways, you're on your own. And boy, did they go sideways. Should've known better than to trust a mainland crew. F***ing amateur hour. They pegged it on me, and I had to eat that charge. They were gonna shank me in the pen. My sister Uno warned me not to take the job. I didn't listen. And as always, she has to clean up my mess. She goes and makes a deal with these St. Louis scumbags. They let us keep breathing if I pay back what was lost, plus interest. Una's being kept as collateral in St. Louis. If I don't deliver, we're both going down. Carter set me up with some gigs and a place to crash. Small stuff mostly, but the money's gonna have to trickle in. Tindleston, you owe me. These streets are my streets. I'll have this debt paid in no time, and Samson McCray will be back in the game. Get up. All right, here we go. Here we go. S the fold. Let's get it. Yeah. Samson, been too long. Carter, hey. Likewise. How you holding up? Hungry. St. Louis breathing down my neck. I heard. You owe a lot of money. Tell me something I don't know. That's why I gotta work. Keep the wolves fed. Things have dried up since you've been gone. No big scores anymore. Just a steady trickle of nickel and dime stuff. But I'll feed you the jobs I find. Make sure you can chip away at that debt. Got anything for me right now? A few things. Take your pick. Oh, it's Samson. Don't make me look bad. Never do. You mess up, you don't get paid. Your car's out front. Have Floyd drop it around. All right, you get cracking. Thanks. Okay, Aisha. Again, Aliha, Bushra, already okay. While में -14 8 kg में अफजल खान कहाँ पे है? अफजल खान In this lesson, we're going to learn how to put an HTML website onto the internet so that other people can view our website. We're also going to learn how to set up a domain name for our website, like mywebsite.com. To follow along, you just need to know the basics of HTML and CSS. If you need help with that, I have a full course in the... Usually, when we create a website, we create some HTML and CSS files, like this. Now, one way to view this website is to open the HTML file in our browser. The problem with this is that other people can't view this website because it's only on our computer. In order for other people to view this website, we need to put it on the internet. So how do we do that? There's actually many ways to put a website on the internet, but the best way for beginners is to use a service called GitHub Pages. GitHub Pages is a free service that we can use to put websites on the internet. It's really easy to use and it helps us follow best practices when setting up our website. So what we'll do is we're first going to use GitHub Pages to put a website on the internet, and then we'll learn in more detail about how this process works. So let's go to our computer and we're going to learn how to use GitHub Pages together. And also, don't worry about taking notes. I created a reference of everything that we learned in this video that you can find in the description. We're going to start off on our computer and we're going to open our web browser. And then we're going to go
to github.com. So to use GitHub Pages, we're going to need a GitHub account. If you already have one, make sure you log in. If you don't, you can go through their sign-up process and create a new account. And once you created a new account, make sure you log into your GitHub account. So once we've logged into GitHub, we're going to go to the top right corner here. We're going to click our icon, and we're going to click Your Repositories. Now, a repository is basically like a folder, and this is where we're going to upload our HTML and CSS files for our website. So let's create a new repository. So we create a new website. And now we're going to fill in the details for our new repository. So we're going to add a repository name. Now this name doesn't really matter, it's just for you to identify which repository this is. So I'm just going to call it super simple website. And feel free to call it something else if you'd like. The other option that we have to check is we want to make sure our repository is public. GitHub Pages is only free if you have a public repository. If you choose a private repository, you're going to have to pay a fee to use the service. And finally, we can leave all of these other options to the default, and we can click Create Repository at the bottom. Alright, after we created our repository, the next step is to upload all of our website's code into this repository. But first, we'll need a website to practice with. If you have your own website that you want to use, feel free to use that. Otherwise, I've linked a sample website in the video description. This is actually the YouTube clone that we built in the HTML and CSS full course. So if we want to use a sample website, we can open this link, click this code dropdown, and then click Download Zip. Now once that's done, we can unzip it, and that will give us the code that we can practice with. The next step is to upload all of our code to our GitHub repository. So let's go back to our GitHub repository, and we're going to click this Upload an Existing File link. If you don't see this, you can also add /upload at the end of the URL at the top here. Now all we have to do is drag and drop all of the code for our website down here. So if you're using your own project, make sure to use that. For me, I'm going to use the project that I downloaded earlier. So there's one thing we have to be careful of here. So if I go back, all of my code is in this folder. Now what I don't want to do is to drag and drop this folder down here. This will create an unnecessary extra folder in our GitHub repository. What we actually want to do is to open this folder and then select all of our code and then drag all of the code into here. So that'll take a few moments for all of our code to upload. So once all of our code has finished uploading, you should be able to see all of your files down here. So we're going to scroll down to the very bottom, and we're going to click Commit Changes. So now all of our website's code has been uploaded to GitHub, and we're ready to put this on the internet. To do that, we're going to use GitHub Pages. So to access that, we're going to go to the settings of our repository here, and then we're going to go down to this Pages tab. Now to set up GitHub Pages, we're going to go to this drop-down, and we're going to click Main. You might see a different word here, like Master. Just pick the option that's not None. We're going to click Main. In the second drop-down, I can leave it as the default, and then I can click Save. And once I do that, GitHub Pages is going to take all of our code and then publish them onto the internet. Now this process might take a couple minutes, so we just have to wait for GitHub to finish doing its thing. If you don't have a website for your business, it might as well be invisible. Hosting Your AI helps you launch your website in an afternoon. Just describe your vision and instantly receive the first version. Then personalize it by adjusting the visuals and the text. Save weeks and thousands of dollars. Go to HostEdit and launch your website today. Minus 44 kg. For brown. Meanwhile, So Jonas, what are we launching today? We gave Cursor agents their own computers, and now they can test their changes and come back with a video recording of what they worked on. Let's take a look at what that actually is. So here's an agent that we kicked off sometime a couple weeks ago when we were launching our first long-running agents. So we needed to make sure that users could configure how long these long-running agents run for. So we needed a picker, and we gave some instructions. Later it came back with a video. And so here it's using mouse and keyboard like a human.
And after it implemented the code, front and back end, strung it through, whatever, it is testing to make sure that it works, and also recording it so that you can see. Like, just watch this video in a few seconds. I've evaluated the work product. I've not looked at any code, and I know that One of the other things that is really fun, actually, is that it's another shift to us working at a higher level of abstraction. one thing that we do a lot ourselves is run multiple models on a single prompt. I thought it'd be cool if the videos had a little command tag on them. So I could go look at Opus's output, watch its video, has a terminal here, and doing something. Okay, that definitely did not look like what I want. So after a few minutes, we should be able to refresh the page here. And now it should say that our site is published at this URL. So that means the website that we had has now been published to the internet. And now anyone can access it by going to this URL in the browser. If you don't see this here, you can also access it using your GitHub username, .github.io/your repository name. Now we're going to open this in our browser. So I have the link here, and I'm going to right click and then open link in new tab. And now if I open that tab, you'll see that we have a 404 page. So don't worry, this is normal, and we'll figure out how to fix this in just a bit. What we actually want to do is we're going to go into the URL here, and we're going to type an HTML file that we want to open. So if I go back to my repository and I look at my code, I have a few HTML files here. The main HTML file for the website is called youtube.html. So I'm going to type that in and open that in the browser. If you're using your own website, make sure you type in the HTML file that you're using. So I'll go back to my website here, and then I'm going to type in youtube.html and press enter. And that's it. We successfully took a website that we created with HTML and CSS and put it on the internet. Now we're going to learn a little bit more about how this process works. So let's go back to our, now we're going to create it with enter we're using. So go back to my web, make sure you type in the HTML file that you're using. So go back to my website here, and then I'm going to type in youtube.html and press enter. And that's it. We successfully took a website that we created with HTML and CSS and put it on the internet. Now we're going to learn a little bit more about how this process works. So let's go back to our GitHub repository, and we're going to take a look at the HTML code in this project. So I'm going to scroll down here. I'm going to click youtube.html, and I'm going to look at this code here. So in this code, we're loading some CSS files. So here we're loading a file called styles/general.css. So if this was on our computer, we would expect there to be a styles folder beside this HTML file, and then inside there would be a general.css file. Now if we go back to our repository, if I click up here, you'll also notice that we have a styles folder, and inside we have a file called general.css. So this means that our GitHub repository works the exact same way as our computer. We load CSS files the same way. Go back to it. If I remove this HTML file and press enter, we get a 404 page. I'm going to explain what this means and how we can fix it. So when we type a file at the end of this tube, is actually a shortcut for /index.html. And if we go back to our repository and I click here, you'll notice that we actually don't have an index.html file. So that's why it's showing a 404 page telling us the file is not found. So to fix this, all we have to do is to add an index.html file into our repository. So for this example, I actually want my youtube.html to be the home page, so that if I don't type this in here, it will still load youtube.html. So all we have to do is go back into our repository and rename youtube.html to index.html. So I'm going to go in here, and then I'm going to click edit this file. And then up here, I'm going to change the name to index.html. Now I'm going to scroll down and press commit changes to save these changes.
So again, it's going to take a couple minutes for GitHub to publish these changes onto the internet, so we just have to wait for it to finish. After a few moments, it should be finished, so we're going to go to our website, and we're going to click refresh. And now we should be loading our YouTube homepage without having to specify youtube.html in the URL. So in this lesson, we learned how to take a website that we created with HTML and CSS code and then put that on the internet using GitHub Pages. Big dreams start small, from getting your domain to creating your website. For now, here are some exercises you can do on my. In this section, we're going to learn how to set up a domain name for our website, like mywebsite.com. This is going to make it a lot easier for people to access our website because they can type in the domain name into the browser instead of that URL that GitHub Pages gives us. So there are two steps to this process. The first step is to get a domain name, and the second step is to link our domain name to GitHub Pages. Let's start with getting a domain name. Now, if you already have one that you want to use, feel free to skip to this time in the video. Otherwise, we're going to learn how to get a new domain name. To get a new domain name, we need to buy one. A domain name will give me about $2 to $3. To go to Namecheap, I'm going to search .com to something else. So another, because I'm a developer. We manage our domain to new cart and successfully register. And now if we start to learn a little bit about how the internet works. When we open our browser, on GitHub side, they are running a web server. A web server is just a piece of software that we run on our computer. You probably used a web server before if you use the code editor VS Code. The VS Code extension live server basically runs a web server on our own computer. But in this case, GitHub is running a web server on their computers. So what exactly does a web server do? The main thing is that it can communicate with a browser. By typing in a URL in the browser, we can ask the web server for a certain file. For example, if I type in /youtube.html, the web server will give us back that HTML file. If I type in /styles/header.css, the web server will give us back that CSS file. And that's pretty much it. Our browser can ask the web server for files. If we happen to get back an HTML file, it will the web server is provides you with computers to run your web server. Now the next concept we have to understand is IP addresses. Every device that connects to the internet will be so just like how you can contact someone else using their phone number, and IP addresses phone numbers. Now the final piece to this puzzle of how our browser is able to contact GitHub is that we need to link our domain name to GitHub's IP address. We can set up a link between a domain name and an IP address inside our domain registrar, or where we bought our domain name from. After we set this up, we can type in the domain name into our browser, and now our browser is going to contact the IP address that is linked to that domain. So basically, our computer is going to be contacting GitHub's host, and as well GitHub's web server, and that's how we get our files from GitHub Pages. So basically, in order to make all of this work, we just need to set up this link between our domain name and GitHub Pages IP address. This link is called a DNS record, or a domain name system record. So now we're going to learn together how to set up a DNS record inside our domain registrar. The first step is to go to our domain registrar and log in. So I'm using Namecheap, but make sure to go to the domain registrar that you're using. As a reminder, your domain registrar is the website where you bought your domain name from. And don't worry if you're using another domain registrar. The process is very similar, and you should be able to follow along with this video. Just in case, I have left instructions for other domain registrars in the description. So on Namecheap, I'm going to go up here and click Account, and I'm going to log in. Once we've logged in, we're going to go into the settings for our domain name. For Namecheap, we can go to the domain list here, and then scroll down and find the domain name that we want to use, and then click Manage. And finally, we're going to go to the Advanced DNS table. We're going to scroll down, and we're going to look for a table that looks like this. If you're not using Namecheap, don't worry, the process is very similar.
You just need to go to the settings for your domain name and then look for a table that looks like this. If you need help, you can search in Google, manage DNS records, and then your domain registrar. I also have a link in the description with instructions for other domain registrars. So this table allows us to create DNS records for our domain name. So as मियां रेहान साहब से रिक्वेस्ट है कि आप आएं और अपना सीनियर सलमान साहब से रिसीव करें। जी मियां साहब, थैंक यू। जी यार, मियां साहब की एफर्ट है, दिन रात ये बंदा एक पाँव पे चलता है। सेक्रेटरी जनरल मोइसे फेडरेशन जी। इसके बाद हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे रिपोर्टर, वो जो सीनियर प्रेसिडेंट थे जनाब आमिर खान साहब। इसके बाद जी बहुत शुक्रिया आपकी। इसके बाद जो है हमारे तो इस टूर्नामेंट को मल्टीपल टास्क पे रन करते हुए उसमें ऑर्गेनाइजर भी है, उसमें क्या कहते हैं टेक्निकल ऑफिसर्स भी हैं और सारा कुछ मिला के ना, तो ये वन एंड ओनली पर्सन है जो मल्टीपल टास्क को कंप्लीट कर रहे होते हैं यहाँ बैठ के और बैठ ही कर रहे होते हैं साथ से। तो हमारे दोस्त, हमारे भाई लकी बादशाह, सलमान साहब से बेस्ट पे बात लीजिए। अच्छा, इसके बाद जो है थैंक यू प्रसाद। इसके बाद क्योंकि वो डिस्प्ले मेरा नाम आ गया और मेरी मजबूरी है डॉक्यूमेंट से हवाले करूँ। अब हम अपने इमरान साहब के लिए जोरदार तालियां। ये मियां साहब को भी आप अपनी सिद्धि एग्जीक्यूटिव बना दे तालियों के साथ। कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट जो है ना हमारे भाई, हमारे दोस्त जनाब हसीब साहब। हसीब भाई टेक्निकल ऑफिसर भी हैं और ये जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो बानी है ये उनमें शामिल है। थैंक यू आमिर हसीब भाई जी। आप उनके अंदर भी भैया हैं, वो भी ले लें। डॉक्टर हसीब साहब की ये डॉक्टर हसीब साहब जी। आमिर साहब, इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब अताब भट्ट साहब अभी नजर नहीं आ रहे। अताब भट्ट साहब, अताब भट्ट साहब नहायत ही एक्सपीरियंस ऑफिसर हैं, पाकिस्तान रेलवे से ताल्लुक है इनका। जी थैंक यू सर। बिलाल कुरैशी साहब, बिलाल कुरैशी साहब पर साहब वो अपनी एजेंट भी ले रहे हैं।
और ये PhD है माशाल्लाह स्पोर्ट्स के बिलाल रशीद साहब। ये भी माशाल्लाह हमारे पास सेकंड ये जो है PhD स्पोर्ट्स जी PhD स्पोर्ट्स है जनाब बिलाल रशीद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका तशरीफ लेके आया हमारे पास, हमें ज्वाइन किया। कल निशान साहब नहीं है, उनकी शीट थी निशान साहब की, अगर वो सुन सकते हैं तो आ जाए, नहीं तो हम उनको पेंडिंग कर लेते हैं, तो निशान साहब को शीट देंगे। सर थैंक यू वेरी मच।
Vishan. Roman. जी तैयार उसके बाद वही सदी जी Now I request Mr. Yusuf Rizvi to present this tweet to Mr. Thani as a token of thanks. मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मेरे ऑनरेड माशाल्लाह we have assistant of the general sir John Lewis is also and so thank you. I want to also thank Ani from City Industries and क्योंकि ये थाईलैंड से है इन्होंने ये स्पोर्ट देखा भी है इनके अपने रूट से है उस सिलसिले में इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि ये अपनी नेटवर्क से थाईलैंड से मुआय थाई के इंस्ट्रक्टर स्पेशली आप सबको ट्रेन करने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ on behalf of the members और our board our activities के एक contribution हमारे लिए करिए और हमारी स्पोर्ट को improve करें
जी बैक टू टूर्नामेंट जो बाकी पार्ट रह गए हैं वो अभी रेडी हो जाए। आप लोग इसको खाली कर दें, बाकी लोग इनको खाली कर दें और आप लोग रेडी हो जाए। इनकी फाइट है वो वर्षा नॉट करेंगे। लड़कियां भी लड़की भी दे दो लड़कियां किधर लेके जा रहा है इधर लेके आओ जान दो मुझे तो प्यार को लाना पड़ेगा यार ये नहीं कर सकते हां
रेफरी वार्निंग दो यार, रेफरी वार्निंग नहीं दे रहा था। पता नहीं क्या कर रहा है। रेफरी, रेफरी, स्टॉप। रेफरी, रेफरी, स्टॉप, रेफरी, स्टॉप। वो क्या है, सबर कर जो। हेलो इसके बाद स्टूल पे बिठाओ। आज के तीन फाइनल में से एक फाइट, ये फाइनल था -54 kg मेल कैटेगरी में। महिबुल्ला इस्लामाबाद रेड कॉर्नर से हमारे सामने खड़े हैं और हैदर सिंध से ब्लू कॉर्नर पे। इनके लिए भरपूर ताली हो जाए। रेड एंड रेड ब्लू आइए। Yeah!
Assalamualaikum ji, I'm Faiza Nabi representing Women Chapter MAP Pakistan, and there is a first ever go-karting Women Championship is going to be held on 25th December. So I'm very excited about it, and I suggest all the women to come and enroll yourself. Thank you. I'm Tabinda Perver representing MAP Women Chapter, and this is in collaboration with 2F2F, and I'm really excited about this thrilling experience which you have introduced for women, that is Women Karting Championship, first ever Women Karting Championship, and I encourage all the women to come and participate, because it aids the ability for women's well-being and for women to become risk averse.
Thank you so much. Well, I am quite excited about what the Formula Karting has organized. It's the first ever women championship of karting, and I'm so excited because the theme of this time is the women empowerment. So I'll encourage all the good females, all my ladies to come and join us here. Thank you. Hello, Assalamu Alaikum, and welcome to the final day of the TWK Sunday League Season 3. Today, we are going to witness the semi-final and the final of TWK Season 3 Sunday League. Right now, the players are lining up for the first semi-final between Team Tigers and Team Vipers. Team Vipers, who finished first in the league round with 18 points, and Tigers, who finished third with 16 points, are now going to battle it out in the first semi-final. We are here at DHA Lahore at Lord's Stadium for this first semi-final of the Sunday League Season 3 TWK. It has been a spectacular league so far. The teams have given it their all, and now it's down to the final four who are going to battle it out for the trophy. And the match has started. Team Tigers with the possession. They will start off. Diagonal ball.
That's a good ball in. Well defended. Team Vipers have been the best team so far. This is a good start by Tigers. Trying to get that early goal, going aggressively for it. To set the tone of the match, the first goal is very important. Some space, goes for the shot, blocked. Fussy is the captain of the team, number 4 with the ball right now. Passes it out wide. Looks for the man inside. The cross had too much on it and it has gone for a goal kick. I'm an OG, I really don't have nothing for you, man. You got 10 minutes to figure it out. Goal kick taken. Yeah, you trying to get on? Yo, nice to meet you. Possession back with I've Team seen your Tigers. content before. What kind of music do you do? Say, could you, I make like, I hate saying this word, like 2000s music. I would say like an up-tempo type 2000s. Hassan but not all Ikram that loses crazy, the like, ball. Wait, but so not a for Fussy does well to get it back. Like The number 7 Hassan of Team Tigers No fights well. Oh, there's a chance, and that is a goal for Team Tigers. They have got the lead. They have got that important first goal. That's true. That's true. I see. Right. Go crazy. I like where this is going, chat. Make some noise, New York, if you watching. Yeah, you see why the chicks hit me up for midnight love? Because I'm in that same whip, that's a midnight club. Dub edition, LA remix. I kick the fitted off and the hoes get seasick. Y'all niggas gon' see this. It's going down like the hills in Frisco. I'm your A huge lapse in defense for Team Vipers, and they have got the lead. Bounced upon the opportunity. 1-0 Team Tigers. X in the past, you ain't fuck with them since. Cause when you done. That's that Libra shit. Oh man, he legit. Vipers going for the long ball. They will be under pressure after that first goal. But they have to regroup and rethink. Before I took the clothes off, she staring at me, eyes looking so lost. Blouse, no bra, chest looking so soft. Chubby lips looking luscious with a lip gloss. The moment I can tell what the chick thought, she willing, begging for It's the a free kick for Team Vipers. Get a chick off. Wonder when I finish, could the chick They'll be looking to level this right now before the game goes deep. That's a good shot and saved. It's over the bar for a corner. Shot by Umar Butt. He's their star player, their number 7. I've been him, they can't compete. I'm too complete. You can't outshine me, nigga. I'm the one that bring the heat. For a fact, Abdul Tawab to take the corner. And that is a great corner. That is a great save. But in at the second attempt, defense was nowhere to be seen. Player was wide open. The size of your mouth. Let it pop, guarantee they say it more than just ouch. I leave him laying face down like he slept on the couch. You against me like iPhone and Samsung. Toss the handgun, I ain't have one. The things niggas say about me got me dead. Same shit, different day, different bitch bad. Niggas get tight, tell me all they see is red. How you like this? Ass on a nigga like, yeah, I like this. Got her hands in my pants, she like shit. Damn, baby, this is gonna be a tight fit. On her knees, she gave a little like. One all. Very exciting start to the semi-final. Both teams have got the goal. That is a good reply by the Vipers. The ball with Rehan. Dribbled it well. It's now with Tawab. Mughis back to Umar Butt. Loses the ball. Fussy gets the ball. Hits it, but straight into the face of Tawab. There's a ball
out, but possession lost, and they can launch a counter-attack here. But he held the ball for far too long. That's well defended by Fussy, the captain, their leader. Calls for a foul, but referee denies any calls. Tigers with the kick in. It's Hassan Ikram standing on the ball. Looking for support. Hits it deep. Fussy looking to play it from the back. He's very good on the ball. A good distributor of the ball. Work today is broken. Straight into the keeper's Every day, hands. People juggle Hassan so many is different tools. a little bit annoyed just with his attacker there. He wanted it to head it into the goal, but it's a counter by Team Vipers. But they will steady up and look to play it. Try to dribble it between three defenders, but he's lost the ball. Chance for a counter, but Team Viper got their men back in a flash. Free kick for Tigers. It's Hassan to take the free kick. Will he go for a direct free kick? He will, but he's way off target. Both of these teams fighting it out for a spot in the final, where in the first half, the first semi-final of TWK Sunday League Season 3, it's Vipers versus Tigers. The score is 1-1. Ball has gone out for the goal kick for Vipers. This short arena, it's all about passing and positioning. Movement matters a lot. You have to find spaces for the passes. That was a good turn. Keeper with the ball. If that's good skill from Hassan Ikram, but man came back. He's kept the ball in, but the foul has been given in favor of Tigers. Hassan Ikram seeing a lot of the ball here in the first half. Looks like he is their engine. Passes it out, but a bit too much on that cross. Goal out for a goal kick. Tigers are seeing the bulk of the possession here right now. It's a good spell for them. Somewhere but to take the goal kick. Passes it long wide. It's a chance for Vipers. But a foul has been given for pushing. Number 7, Hassan of Tigers. The goal scorer, number 15 of Vipers. Keeper ball easily, and we are seeing it again and again how Team Tigers is relying on Hassan Ikram and number 15 to play it out from the back. He's got good vision, good passing, so they're depending on it. That's a great ball in. Chance for Tigers, but that was a crucial block there. And ball has gone out for a kick in, but Tigers are knocking on the door right now. They will look to take the lead again. It's 1-1 right now. 3 embottled AI tools that I'll be using in 2000. Hassan Ikram with the ball. Puts it into Mahin. Back to Hassan. That's out for a kick in favor
of Vipers. Mehdi with the ball out to G1, but it was intercepted. Vipers are defending right now, defending for their lives. That's good skill from Hassan Ikram. Tries to keep the ball in, but keeps it for a bit too long. Well defended. And foul given in favor of Vipers, much to the dismay of Tigers. Vipers are defending right now. This is Mehdi with the ball. Very little support with him apart from G1, who's been marked. That's why he went for the shot, but it was wide. Vipers need to get their men forward here into attacking spaces, just like Tigers are. They're using their flanks very well, and they have been the more dangerous team right now. But it's all square. Marked. That's why he went for the shot. It doesn't mean a thing until you get the goal wide. And Vipers have been good on a counter attack forward here into attacking spaces, just like Tigers are. It's Hassan back heel flick, but intercepted. Very well. It's now with Tawab. And they have been Vipers. That's well defended. But it's all square. Good skill. That's why he went for the shot by Hassan. You get the goal. Now with Hassan Ikram have been good on a counter attack. It's very good skill. Gets into the box, tries to get the pass out, but couldn't. And Fussy plays it back, gets the safe option to the keeper, Munib. It's good football from Tigers. It's in, a great chance, but well kept out by the keeper. That was a huge chance for Tigers to take the lead. They will have to capitalize on those chances. And that is a rash foul. Hassan takes a free kick straight into the wall. That's good skill. Capitalize on those. And he is fouled again. That's the third or fourth time Hassan has been fouled. Tries to dribble it out. Hassan takes a free kick straight into the wall. Hassan is still on the ball. Oh, that was very, very close. It hit the bar. I don't know if he was going straight for the goal or for a cross, but that was very close going into goal. This is G1, but Fussy is there, gives it back to the keeper. The striker of Vipers is a little bit isolated there. He has scored the goal. Now it's Rehan with the ball. G1. Ball taken from him. Calls for a foul and he gets it. A free kick in favor of Vipers. In an interesting position. But they haven't got many men forward. Now as Tawab walks in to the center, he'll be the target man. He goes straight for goal and misses. It's all square here at the semi-final, first semi-final of TWK Sunday League Season 3 between Tigers and Vipers. Jeevan scored the first, the equalizer from Vipers. It's Munib to take the goal kick. Goes long, not long enough. But still, the ball is kept by Tigers. Hassan Ikram is calling for a foul and he's got it. Referee has given the free kick. It's a kick in for Vipers. Is Mehdi with the ball. Asked Umar Bhatt to come forward. It's a cross inside, but no support inside. Fussy looks to clear it.
Hassan Ikram does well. Pass out. He's got some space, but men are back. Umar Butt clears it. It's too fussy. This is with Mehdi in the center. Dribbles it out. 3 men alongside him, and they have defended well. It's a good shoot. It's a very good shoot. Keeper had to do something to keep it out. That was Rehan. And Vipers slowly coming into rhythm is Tawab to take the corner. Hassan Ikram defends it. Viper have already scored from a corner. It was Tawab's ball in to Jeevan for a header. Hassan Ikram defends it again. Referee will need to take a look into it. It's again back post again. Similar to how the goal was scored, but this time Jeevan was off target. Tigers don't need to concede another one right now. And it is half time here. We are all square 1-1 between Vipers and Tigers. Tigers have been the slightly dominant team, but it's all square. We'll get back to you in the second half. We are back, and the second half is underway of the TWK Sunday League Season 3 between Vipers and Tigers. We are all square at 1-1, and the second half is underway now. This is Vipers with the kick in. Tawab on the ball. Crosses it in to the sole man Jeevan inside. Hassan with the ball. He is fouled, and that will most likely be a yellow card for Tawab. It was a counter attack, a tactical foul. Hassan to take the free kick. Goes straight out for a goal kick. Umar Butt takes the goal kick. There's a set plan here from Vipers we've seen for a long ball out behind the defensive lines to Jeevan, their striker. That's what they've been trying to do. That's well defended by Hassan. He has been everywhere. There's been some critical interceptions by him. Dangerous play here from Tigers. Looking to play it out from the back, and that is cleared. Rehan on the ball. Take the kick in. Cross out. Straight to Hassan Ikram. He has been their engine. Drives forward. That's good skill from Hassan. Will he look to shoot? The ball is taken away from him. That was vital from Tawab. Hassan Ikram has been their star man right now. Loses the ball. It's now with Mehdi. 2 men on the flanks. Will he look to shoot? He does. But he scuffs the shoot. There's now with Abdullah. Looks in. But the ball was wasted by Maheen. Umar Butt with a long ball out to Jeevan, who tried to head it but couldn't. Out for a goal kick. Tactically, it's been
a long ball dominated game. Tigers have done well to play it from the flanks and from the center. Hassan usually plays it from the center, and Hassan Ikram, the number 15, he takes it out from the flanks. He gets the ball right now. Hassan looks for the pass into Abdullah, who couldn't really keep it down. Pressured from the keeper, and the ball went out for a goal kick. It's Umar Butt with the goal kick, but it is out for a kick in. Hassan with the ball. It's Munib. He's given it straight to Tawab, who shoots but scuffs his shot. This is with Tawab again. Loses the ball twice. This is with Hassan, number 7 of Tigers. This is good. This is mine with the ball. Abdullah. Back to Hassan Ikram. Tigers are passing it well. This is good skill again. There's a great chance for Hassan. He didn't shoot the first time. He should have gone the first time. But it's a chance. And it is a goal. Keeper punched it out, but it went straight to the Tigers marksman. That was a mistake by the keeper. He could have sent it out for a corner, but it went straight to Abdullah, who shot it in. Defender tried to keep it out, but couldn't. And it is 2-1 Tigers. They have been the better team, Tigers. They have passed it well. There's good skill from Mehdi. It's high foot calls for handball, but the ref has not given it. Play on, says the ref. This is Mahin. He has scored 1 goal. The ball is with Hassan. That is beautiful skill from Hassan. Will he take the shot? Took the shot, but straight at the defender. Calls for handball, but referee pays no heed to it. This is with Jeevan again, but well defended by Fussy, their captain. Hassan into the center. They're playing it well out from the back. This is with Sarim, their number 10. Plays it in, but a bit too high for Mahin. Another long ball in. Vipers are very rigid with their tactics of long balls. Another long throw in, and this could be their chance, and it is a goal. It has paid off. Jeevan with an emphatic finish.
They may not dominate, but when they get the chance, they usually put it in the back of the net. It is 2-all. Electric game here. Ball lost into the center. It's now with Rehan, who tries to drive forward. And the ball is out for a kick-in for Tigers. So their long ball tactic has paid off. Jeevan has scored both their goals. These kids know how to fight. They won't give up without a fight. It's a long ball again. Intercepted. Sarim has put it out. It's with Abdullah. Hassan. Back to Hassan Ikram. He has some space to drive forward. It's the shot, but well defended by Tawab. Sarim using the flanks again. He will look for the shoot. That's a good shoot, but just wide of the near post. Tigers knocking the door again and again, but they will have to look closely at Jeevan and his positioning because he has been a threat to them. He has scored both goals. One lapse in judgment and he is away on goal. It's Sarim into Fasi. Hassan. It's with Mine. Kick in. Rehan to take it. It's with Umar. Into Tawab. They're rushing in. And the players are telling each other to ease up a bit. Be patient on the ball and they will get a goal. It's a mistake by the keeper. Jeevan will look to capitalize. He's taken it. That is beautiful skill. But he was fouled by Hassan Ikram. That was sensational. But a good tactical foul by Hassan Ikram. A free kick in a dangerous position. Vipers have been good on set pieces. They will look for the man, usually on the far post. Tigers have to defend well here. It's in and well cleared by Mahin. Out for a kick in. 2-all here in the first semi-final. Both teams battling it out for the place in the final. Not sure what he was looking for there. He's with Abdullah. Rehan gets the ball from him. Looks for the shot from way out. Safe hands for Munib. It's with Hassan again. Out to Hassan Ikram. A bit too much on that cross. Keeper was not worried about it at all. We're in the final moments of normal time here. It's 2-all. Umar Bhatt plays it out. It's with Jeevan, but he couldn't control it. Hits both of his legs and goes out for a kick-in. Fasi. Hassan Ikram. Looks for Hassan in the center. That's a good ball. Hassan tried to pull it back, but he went too far. And it is a foul. And a yellow card for Hassan, who asks for a substitution. And he has been subbed out. This is Mehdi with the ball. Tries to shoot. Calls for handball. But the ref again
does not see it as such. There's an attack. Hassan Ikram with the ball. Good skill again by him. He's very confident on the ball. Lost the ball there. This is good football all around for both teams. Tactically different players using their strengths very well. Hassan again trips over the ball but keeps the ball. Use the flank again. Well defended by Tawab. Mustafa is in for Hassan from the Tigers. It's another long ball out, and Fussy couldn't make any mistakes there. Vipers have scored like this before. It's with Tawab. Out to Mehdi. That's good skill by Mehdi. That is very good shot and well kept out. That was outrageous skill from Mehdi. He's a very talented player. Went away from his markers very neatly and made space to take the shot. Good play all around. Hassan with the shot. Umar Butt blocks it. Tawab has cleared it. Fussy can't make any mistakes here. Doesn't. Good play. Playing out. They have played very well out from the back. But as I say it was a chance for Vipers. And it is out for a corner. As I've said before, Vipers have been great at set pieces. They have been dangerous. Tawab to take it again. Soul man Rehan is back at the center line. Looking straight into the keeper's hands. No problem there for Munib, the keeper. Shout to Abdullah. Switches sides, but didn't have the accuracy on that. It's out for a kick in. Stalemate here. It's 2-2. Both teams have scored 1-1 each in both halves. Wasteful ball. And referee blows the whistle. It is full time here. 2-2 between Tigers and Vipers. It has ended in a draw. It's 2-2, the first semi-final of the Sunday League TWK Season 3. We have seen a terrific match here between both teams. The players have given it their all. 2-2 at full time. And now we are heading to extra time. 2 halves of 5 minutes each. And the teams will battle it out for a spot in the final. 5 minutes is enough time. Anything can happen in this short form of football. We will see you at extra time. We are back in the first half of extra time between Tigers and Vipers, first semi-final. We are 2-2. And into extra time, players will be feeling a little bit of fatigue here, but they look relatively fresh. Young boys with lots of passion for the game.
Omar Bhatt takes the goal kick. It's out to Jeevan. Loses the ball. Hassan Ikram with the ball. Man in the center. But he will go for it himself. That's good skill by him. Really likes to keep the ball and drive forward himself. And he has the ability to do that. He's very good at it. Kick in. Hassan to take it. It's into Abdullah. But ball lost. Mehdi should have passed it there. I feel. Mahin with the ball. That's a rash challenge there by Mustafa on Mehdi. Free kick for Vipers. Omar to take the free kick. Free kick blocked by Abdullah. Omar sends it out again. It's with Jeevan. That's good skill by him. But the ball couldn't just come down in time. He was begging for the ball to come down. He takes a shot and that was just high. This guy is really special. He has a knack for goals. He is very good at finding space for the shot. Long ball out to Abdullah, who couldn't really control it. Rehan sends it out. It's another failed attempt. Hassan Ikram with the ball. He will look for a cross, but that was very well defended by Abdullah Faisal. Substitutions have been made. The fatigue factor does kick in. Calls for a handball, but referee signals that it was his shoulder and it is play on. It's with Sarim. Looking for the pass. It's into Mahin. With Hassan Ikram again. Hassan Qureshi is back in. Back to Fasi. Changes sides. Straight in the center. This is good passing by Tigers. What will be the final attempt? Hassan looks for the shot. There's good football all around from Tigers. Passing it out really well. Players in between the lines. Fasi clears it. In the first semi-final of TWK Sunday League Season 3, it's 2-2. It's a good chance for Vipers. It was headed on by Jeevan, but that was a terrific save by Muneeb in goal for Tigers. Huge chance there for Vipers. They're very good at this. Set pieces, long balls. They take the chances really well. This is a great run from Hassan, but blocked at the end. Couldn't get the shot away. End-to-end stuff here. Another counter-attack. Shot goes wide after a block. It's a corner for Vipers. Tawab to take the corner. That's well defended by Mahin. Didn't let him take the shot. Rehan into Mehdi. Jeevan asks for the ball, but Mehdi drives forward. It's a foul, and it is a free kick in a dangerous position for Vipers. They will look to score here. Vipers have not had the lead all day long, but now is their chance to get the lead in extra time and put the pressure back on Tigers. It's Mehdi on the ball. Cross inside, and it was an open chance for Tawab. He used the outside of his boot, but just wide
on the near post. Huge chance for Vipers. It is half time of extra time, and it is still 2-all. Final 5 minutes left, and if it stays that way, we will go to penalties. The first semi-final of TWK Sunday League Season 3. Kickoff by Team Vipers. Mehdi keeping the ball for a little too long, and he has done really well here, but couldn't get away from the last man, Sarim there. Sarim now drives forward. Both teams looking for the win here. End-to-end stuff here. Electric football from both teams. Hassan Ikram into center for Sarim. He looks for the shot, and he gets the shot away. Slight touch by the keeper, and it is out for a corner for Tigers. Abdullah to take the corner. It's out to the far post, but too much on that pass. Out for a kick in. Omar Butt sends it forward straight to Fassi, who clears his lines. And to watch these boys play so passionately, even in second half of extra time, Hassan Ikram tries to drive forward. He still got the ball. Can he make the pass? Referee says no. No foul there. Said by the ref. Mehdi with the ball. Huge chance that Hassan Ikram all alone by himself. That's a good pass out to Maheen, and off the face of the goal. Nobody in there to tuck it in. Chances from both sides, but no goal. It is still 2-all. This is Hassan again. Will he look for the pass in the center? It's with Hassan. Tries the shot. Blocked by Umar. Sarim with the ball. He looked for the shot too. But a good one-handed save by the keeper. Namir goal. It is a corner for Tigers. Into Hassan. Fassi takes a shot, but bit too high. The ball just didn't come down in time. He had to take the shot. Umar looked for the long ball again to Jivan. That has been their bread and butter in this game, and it has fared very well for them. Mehdi crosses it in, but Jivan couldn't get there. Out for a goal kick. Final few minutes of this first semi-final of extra time. It is 2-all. Keeper into Hassan Ikram. He has been their star player all game. Hassan looking for the shot. That's well defended by Tawab. And he has the will to push and get the loose balls too. Hassan. Out to Hassan Ikram. It's with mine. Some space there, but not enough. Rehan does well to clear it out. Sarim into Hassan. Will he take the shot? He goes by the outside of his foot, but it's too wide. We're in the dying moments of the game. Well cleared by Sarim. It's Rehan, but Abdullah failed to control the ball. It's a substitution made by Vipers. It seems as if Abdullah Faisal
is going out. And in comes number 11, Zohair Ahmed by Vipers. And it is full time here, 2-2, and we are going the distance. We are going to penalties. And we are awaiting penalties. Vipers is the team that will be going first in this penalty shootout. Full time it ended 2-2. Umar Butt to take the first penalty. The keeper from Tigers is Munib. Umar saved by the keeper. It was relatively straight and keeper did very well to put a hand on it. Umar Butt misses his penalty. First blood, Tigers. Fussy, the captain of Tigers, steps up to take the penalty. Namir in goal. Fussy scores 1-0 Tigers. It's Jeevan to take the penalty. He has scored both goals from Vipers. Can he score now? And he hits the bar. It has hit the post. Jeevan has missed at the biggest moment. And Tigers now have the chance to go 2 up in this penalty shootout.
This is going the way of Tigers. Hassan Ikram, who has been their star player, steps up to take the penalty, and he has missed it. He has put it wide. More drama here in this match. The first semi-final. Mehdi to take the third penalty from Vipers. They have not scored yet. Mehdi to take the penalty. He needs to score this one. And he has scored it right into the right bottom corner. Terrific penalty. It is 1-1, and Maheen needs to score this to keep the lead for Tigers. Best of 5 penalties. 3 penalties of Vipers. They've scored only 1. This is the third penalty for Tigers. It's 1-1. Can he give them the lead? No, he cannot. It is straight into the keeper. Saved by Namir Gol. And we are all square. More drama here. Maheen, who scored in normal time, has missed his penalty. And now Abdul Tawab has the chance to give them the lead. Both teams' players are praying on the sidelines. Some of them can't even look. It's Tawab with the penalty. He will be under pressure. And it is straight into the keeper. He has saved it. That was a terrible penalty. Straight into the keeper. An easy save. And Tigers have the chance to go 1 up. Abdullah with the penalty, and he has scored. 2-1 Tigers. And Vipers need to score to stay in the match.
and it is their substitute Zuhair Ahmed who comes to take the penalty. He was called in for this specific reason, for the penalties at the dying moments of the game. Can he score? If Tigers save, they win. And he has saved it! Went to the left, a terrific save, and Tigers have won it. Amazing scenes here. Tigers have won it on penalties. Their keeper is their hero. He has saved a terrific save there at the end of Zuhair Ahmed. And Vipers are out. Tigers are going into the finals of TWK Sunday League Season 3. We'll be back with you in the second semi-final. My name is Nail Mohamadzadeh. I am 17 years old and I do K1 kickboxing and boxing in the amateur level. My father was a boxer himself, and I would say he was arguably very successful in his career as an amateur boxer, because at the time we didn't have professional levels. My uncle is a special forces veteran, and just everybody in my family, like, they all have done something. Sport in Azerbaijan is very common, and almost everybody does something. Judo, wrestling, boxing, kickboxing, whatever it is, everybody has to do some sort of sport once in their life. And I got introduced to it because I used to live here, and I saw, and I thought it looked cool. So when I was 7 years old, I asked my dad to be here, and here I am. It is a family thing, but I am very serious about doing something in the sport, because it's a family thing that I'm very ambitious. When I was 13 or 14, one time I was at a friend's birthday party, and I thought I was strong, and we were doing some wrestling, because we don't want anyone to get hurt, with my friend. And my friend just absolutely ragdolled me, and he was doing jiu-jitsu. He was a world champion. And just something from there just clicked on that I have to do something. And a couple years I was on his level, even though I don't do jiu-jitsu.
But yeah, just to be strong. I've been practicing a lot of sports, to be honest, but I've never really took it as serious as I have with kickboxing. But with kickboxing, I'll say a little less than a handful of years. In terms of the techniques that you learn that you have to focus on, kickboxing and boxing are fundamentally different. So is a lot of other sports, but it's mainly based on what you have, like the cards that you've been given. Are you tall? Are you short? Do you have more muscle mass? Are you more fat? Are you more skinny? In my case, my family has a lot of strong punchers, and from a young age, my dad has not allowed me to punch anyone. And to be honest, I never knew how to punch anyone before coming to the sport. And so my main focus is to just utilize power punching and utilize my range, because I'm a very tall individual myself, and to just hit, not get hit, just like every other boxer. Depending on where you live, I think you can take yourself very far in every sport. If you live in the USA or UK, in Europe, even if you're not a world champion, you fight in a local level, you'll be making a decent and a very good amount of money, especially for the first 2 years, specifically in boxing. In kickboxing, if you live in Asia, where kickboxing is more popular, you can also make a very decent living. However, in countries in the Eastern Europe, Azerbaijan, Russia, it's going to be very hard for you to make a living. That's why a lot of people here take on some sort of side gig in order to make sure that if this doesn't work out, or maybe they're just doing it for the glory. We need to promote the idea of manhood. We need to promote the idea of that being strong is necessary. You know, just because the government provides us with law enforcement and, you know, the police, if somebody tries to threaten you and the police have guns, you know, it's not, you shouldn't, the fact that you shouldn't be worried is not, like, you're supposed to be always prepared, no matter what happens. And the art of fighting is a form of independence, that you're always going to be prepared no matter what happens. And as a man, it's your duty to protect your family. As a man, it's your duty to protect yourself. God gave you these hands, and you know, sometimes you're just supposed to use them. Combat sports, in order for everybody to have a fair shot, it's that professional organizations within the country are very limited. Is that everybody's competing at amateur world level now, Jim? And if they're lucky, if they manage to get a sponsorship, and thus not, then they can make enough money. It's very tough here in the country, in Azerbaijan, where it's mostly glory, like self-glory, the feeling of victory, that you will win, that's pushing everybody here. Because nobody here really relies on the outcome of getting a lot of money. At the end of the day, kickboxing doesn't have a lot of money. Boxing does, but not kickboxing. So our coaches, the country should promote more professional organizations. And if the country can't promote professional organizations, I believe they should be more accepting of international professional organizations, like, you know, One Championship, UFC, WBA, WBC, you know, these types of organizations, to be able to enter in and out of the country. But so far, I'm going to say that the country is doing well for itself, well, at the rate it's going. I believe that sooner or later, combat sports will be more relevant in the country in a few years. But that's my opinion. I believe that in order to do that, for sure we're going to have to need some very big prizes in the amateur league. However, I believe that if we have just more professional organizations in general, other than the amateur leagues, and if we have more advertisement and like the feeling of like being like a man, like a manhood, right? If we have more promotion of that, more men and sometimes even women might be able to enjoy these promotions themselves. Because at the end of the day, it's all about the people who watch that bring in the money.
if nobody watches combat sports, then the combat sports won't have any money. So we need to promote manhood as it should already be, because nowadays we have a lot of fads, and a lot of people, right? They come to the gym, they come to kickboxing, they come to boxing. They come there just so that they can seem strong, they can look strong in front of the girls, and they can, they can flex their muscles or whatever. I can say, hey, I'm a fighter. Hey, my son is a fighter, And that's the thing, is that they don't have anything to show for it. They think it's enough. And so we need to promote the idea that in order to be a man, you have to have something to show for it. Because people all talk. Media is promotion. I mean, how can you... It's very tough to say that media is not important for promotion. Okay, let me just give you an example. Vladimir Klitschko, like the Klitschko brothers, the most technical fighters that you can see, like during the 90s to 2000s, post-Tyson era basically. Those guys were very technical. They were like robots. They would just go in, one hit, second hit, and the guy would just be knocked out because they were both clean shots. But the thing is that they weren't very interesting to watch, and the promotion wasn't as good. They were Russian fighters, and even though they probably made a good amount of money, the country itself must have not been very developed in terms of media like the US is. There wasn't enough promotion, there wasn't enough media to capture all of these moments, to build enough hype. Because the thing that makes hype is the media, is the promotion, is the advertisements. And that's what brings in the money. And once there's money, that's when the sport can really grow. That's when more people have more to compete, have more at stake. Especially once they're sure that this isn't a side gig anymore, it's their full-time job. That's when the sport really begins to develop. I'm here to show everyone that I'm the best. Eat, train, pray, sleep, and repeat. I think that's the way of every combat sportsman in the whole planet. That's all there is to it. My name is Nail Mohammadzadeh. I'm 17 years old. I'm a K1 kickboxer and a boxer at the amateur level. Love, play, sport. Thank you for watching. Ben Eyvazov Singiz Abuzaroğlu, 1955-ci il anadan olmuşam. 7 yaşından idmandayam. Hal-hazırda da müəlliməm. Azərbaycanın yığma komandasının baş məşqçisiyəm. Boks üzrə. Və bu günə kimi
ondan çox dünya çempionu yetişdirmişəm, Avropa çempionu yetişdirmişəm. Deməli, kickboks 1993-cü ildən bünövrəsini qoymuşuq. 1995-ci ildə deməli Ukraynada, Kiyevdə, yəni dünya çempionatında bir qızıl, bir bürünc vermişik. Deməli, orada Roman Tağıyev dünya çempionu oldu, 5 döyüş keçdi. Ceyhun Şadlinski 2 döyüş keçib, 3-cü yerə çıxdı. Bu bizim ilk böyük addımımız idi dünya çempionatında. Yəni 1995-ci ildən biz nəticə veririk, yəni bu sahədə. Mən kickboksa necə gəlmişəm? Mən deməli boksla başlamışam. Mənim müəllimim Azərbaycanın 36 il yığma komandasının baş məşqçisi olub, Rauf Cabbarov. Onun yanında məşq eləmişəm. Ondan sonra bir arada, yəni ailə ilə bağlı mən bir arada yəni boksdan çəkildim qırağa. Ondan sonra qayıtdım təzdən. Deməli, onda biraz həvəskar mod düşmüşdü. Yəni, cəmaat karate ilə zadla məşq olurdu. Bir 5-6 il karate ilə məşq oldum. Orada da yaxşı nəticələrim oldu. Ondan sonra bir neçə il keçəndən sonra təzdən qayıtdım boksa. Boksda da az-çox nəticələrim oldu. Deməli, 1987-ci ildən müəllimlik işinə başladım və büyünə kimi də müəllim kimi çalışıram. Nailiyyətlərim də ki, göz qabağındadır. Bizim hökumət səviyyəsində cənab prezidentimlə 3-4 dəfə görüşüm olub. Ona görə, yəni prezident mükafatçısıyam. Azərbaycan əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimiyəm. Əməkdar məşqçiyəm həm kickboksdan, həm boksdan. Bax belə. Kickboksda deməli, belə deyək də, texniki baxımda kickboks çox qabağa gedib. Yəni, Azərbaycan 4 dəfə kickboksdan dünya kubokunu udub. Dünya kubokunu 4 dəfə udmuşuq. Deməli, dünyada 3 dənə güclü rəqib olubsa, o üçündən biri biz olmuşuq. Yəni, bax belə. Həmd olsun Allaha ki, gənclər, yəni, belə deyək də, çalışırlar ki, hansı bir növlə məşq olsunlar. Biri boksla məşq olur, biri kickboksla məşq olur, biri muay ilə, kabirlə, cürbəcür növlər var Azərbaycanda. Yaxşı, mütəxəssis müəllimlərimiz də var. Bəli, cavanlar indi çalışır. Yəni, qabaqçına baxanda cavanlar indi yəni, bu döyüş növünə çox gəlirlər. Kickboksu qalxızmaq üçün əlbəttə ki, mən belə deyərdim ki, iş adamlarını, onlara müraciət edib, iş adamlarını dəvət edə bilərdik ki, yəni bizə dəstək olsunlar ki, biz kickboksu biraz yüksəklərə qalxızaq, böyük nəticələr verək. Cürbəcür, deməli, sporlar lazımdır. Yəni, cürbəcür başqa ölkələrə gedib, deməli, bir yerdə spor keçirmək, onda əlbəttə ki, böyük nəticələrimiz olar. Əlbəttə ki, bilirsiniz, master-class keçirilməlidir. Sonra təcrübəli müəllimlər ortaya gəlməlidir. Yəni, təcrübəli müəllimlər, yəni, bu işin sənətkarları olmalıdır. Çünki indi bilirsiniz də, yerindən duran deyir ki, mən müəlliməm, o yəni ağır sözdür də, müəllim sözü. Mən özümü, baxma ki, mən 40 ildir bu idmandayam, mən hələ özümü müəllim saymıram, çünki müəllim sözü çox ağır sözdür. Yerindən duran deyir ki, mən müəlliməm. Həlbəttə, spesialistlər lazımdır, bu işi bilənlər lazımdır ki, o sizin sözünüzün qüvvəti əlbəttə ki, yəni tez-tez master-class keçirilməlidir. Sonra müəllimlərin özündən, o cavan müəllimlərin özündən imtahan götürülməlidir. Master-class, yəni o cavan müəllimlər çıxıb bir şey göstərməlidirlər ki, ya onların yəni qabında nə var,
Yəni onlar nəsə öyrədə bilərlərmi? Bilirsiniz, biz tələbələri məşq keçə-keçə seçirik. Biz məşq keçə-keçə baxırıq. Elə tələbə var ki, özü üçün gəlir. Yəni döyüş növünü öyrənir. Amma onların içindən biz seçirik ki, hə, bundan bir şey ola bilər, yoxsa yox. Yəni ki, onun xarakterindən, yəni onun danışığından, onun intellektindən bilirsən ki, hə, bu uşaqdan nəsə eləyə bilərsən. Mən belə deyərəm də, əlbəttə ki, çox vaxt orta təbəqədən idmançı çıxır. Yəni kasıb ailələrdən, orta təbəqədən, imkanlı ailələrdən çox az bir belə tələbə olub ki, görsə imkanlı ailədəndir, gəlib ondan nəsə alınım. Həmişə biraz belə loru dildə danışsam, həmişə az adam, Tyson özü istəyir, Holfer istəyir, Mayweather, hani hansını götürsünüz, onlar hamısı kasıb ailədən çıxıblar. Yəni kasıb ailədən, yəni o adam ki, həyatda əziyyət görüb, kasıbçılıq, aclıq çəkib, həmişə o həm dözümdə olur, həm onun qabağına şərt qoyur ki, mən nə olur olsun, gəlib istədiyim səviyyəyə çatmalıyam. İmkanlı adamın neyinə lazım? İmkanlı adam elə belə gəlir özü üçün, atlanır, düşür, özü üçün məşq edir. 70'i axlamışam da, əlhəmdülillah. Yəni Allah nə qədər ömür verib, mən o qədər işləyəcəyəm. Nə qədər ki, özümü tanıyıram, nə qədər beynim işləyir, nə qədər bu beyində nələr var, onu bir Allah bilir. Əlhəmdülillah. Sadəcə həvəs versinlər adama işləməyə. Çünki bilirsiniz necədir, mən açıq danışacağım, qoy nə olur olsun. Burada qiymət vermirlər. Nə mənada qiymət vermirlər? Yəni burada sənətkarla seçim yoxdur da burada. Yəni əgər bir günləri bu güclü müəllimdirsə, onlar üçün təfavütü yoxdur. Başa düşdünüz? O adamı biraz yandırır, adamı əsəbləşdirir, adam həvəsdən düşür, adam işləmək istəmir. Ancaq beləsinə, yəni əlhəmdülillah, nə qədər ki biz sağıq, Allah nə qədər ömür verib, nə qədər canımızda su var, işləyirik, nəticə verəcəyik inşallah. Cavan müəllimlərə tövsiyəm odur ki, bu sənəti mükəmməl öyrənsinlər. Bu çox şərəfli bir ağır sənətdir. Bu idman deyil. Buna idman demək olmaz. No sport. Bu elmdir. Bu elmlə yiyələnmək lazımdır. O, Tyson'ın müəlliminin bir sözü var, ona sual veriblər, deyib ki, mənim 85 yaşım var, həyatımda hər şey öyrəndim, əfsuslar olsun, boksu öyrənənmədim. O boyda sənətkar. 2-3 dənə olimpik çempionu yetişdirmiş, Tyson kimi canavarı yetişdirmiş adam deyir ki, mən heç nə öyrənə bilmədim. Amma indi yerindən duran deyir ki, mən müəlliməm. Müəllim sözü çox ağır sözdür. Əlbəttə, cavanlara mənim arzum odur ki, yəni həvəsdən düşməsinlər, necə deyərlər, yaxşı müəllim axtarıb, yaxşı müəllim tapsınlar, ondan gedib bu sənəti öyrənsinlər. Bu çox ağır və şərəfli sənətdir. Yəni, bu boksdur, kickboksdur, muataydır, keyvandır. Bu çox ağır bir idmandır. Çox böyük bir sənətdir bu. Sizə də öz təşəkkürümü bildirirəm ki, siz bizə vaxt ayırdınız, bizi işıqlandırırsınız. Hərçənd də mənim danışmaq qabiliyyətim yoxdur, mənim işim ancaq öyrətməkdir. Azərbaycan cavanlarını tövsiyə bilərəm ki, bu saat hamısı meyillidir şou proqramlara, sonra meyxanaya, mən nə bilim, oxumağa, zada. Yəni, tövsiyə edərəm ki, hər bir kişi, yəni seçim onlarındır da, nə seçirlər, döyüş növlərindən seçib məşq eləsinlər. Özünüzə biraz inanınız artar. Yəni, istəyir özün üçün, istəyir ailə üçün gələcəyin bir kişisi olacaqsınız. Hansı bir yerdə işləsöz, yəni bu döyüş növündən istər-istəməz istifadə eləyirsən və eləyəcəksən də. Ona görə döyüş növünü məsləhət görürəm ki, öyrənəsiniz və bizim kluba gələsiniz, Baku Fight kluba. Bizim, yəni, burada müəllimlərimiz çox ciddi, bilikli müəllimlərdir. Bizdə muataydır, keyvandır, boksdur, kickboksdur, K1'dir. Bizdə hər bir növ var. MMA-dır, yəni jiu-jitsu'dur, grappling'dir. Kim yəni gəlmək istəyir, mən məsləhət görürəm ki, bizim zala gəlsinlər. Bizim zalda
keyfiyyətli müəllimlərimiz var, yəni bilikli müəllimlərimiz var. Salam, adım Gündüz Məmmədovdur. 54 yaşım var. Azərbaycanda Bakı şəhərində anadan olmuşam. Biraz kickboxing haqqında danışmaq istəyərdim. 93-94-cü illərdə Azərbaycanda kickboxing yaranıb. 93-94-cü illərdən təxminən inşallah. Onda kickboxingə az maraq var idi. Çox da populyar deyildi o idman növü. Başqa idman növlərindən, karatedən, uşu sandadan, boksdan, o idman növlərindən gəldilər kickboxinga və maraq onda yarandı. Azərbaycan birinci dəfə onda dünya çempionatında, birinciliyində birinci dəfə biz təmsil etdik və 2 medal qazandıq. Bir qızıl, bir gümüş, bir qızıl, bir bürünc medal qazandıq. Ümumiyyətlə, özümdən biraz danışmaq istəyərdim. Mən kickboxinga 92-ci ildən başlamışam. Ondan qabaq boksla məşğul olmuşam və yaxşı nəticələrim olub. İdman ustasına gəlib çatmışam. Bir neçə dəfə Azərbaycan Respublikasının çempionu olmuşam və ondan sonra Qazaxstan şəhərində kickboxinga başlamışam. 92-ci illərdə təxminən. Bir neçə ilə Qazaxstanın çempionu olmuşam, Evraziyada yer tutmuşam və Azərbaycana 93-cü ildə gəlmişəm və kickboxingimi davam etmişəm və davam etmə deməli vaxtlarında Azərbaycan birinciliyini bir neçə dəfə udmuşam, beynəlxalq turnirləri udmuşam və trenerlik işinə başlamışıq və yaxşı uşaqlar yetişdirmişik və indi də yetişdiririk inşallah. Ümumiyyətlə, biraz kickboxing haqqında danışmaq istərdim. Ümumiyyətlə, tələbəni necə seçirlər, ümumiyyətlə, kickboxinga kimlər məşğul ola bilər, nə parametrlar yaxşı olardı ki, bu idman növü ilə məşğul olursunuz. Əlbəttə ki, birinci növbədə burada istək olmalıdır. İnsanda, belə deyək də, ürək olmalıdır. Ondan sonra fiziki durum yaxşı olmalıdır. Və əlbəttə ki, ən birinci növbədə yaxşı mütəxəssis müəllim olmalıdır. Əgər bu məqamlar varsa, tələbə ehtimal çoxdur ki,
dünya çempionatlarında, Avropa və böyük bir profesional turnirlərində mükəmməl yerlər tutacaq. Əlbəttə ki, fiziki durumdan əsasən danışmaq istərdim. İdmançılar var ki, yaxşı texnikaları var, amma fiziki durum yəni zəif və yaxud orta səviyyəsində olanda onlar yaxşı nəticə vermirlər. Yəni ki, böyük bir yarışlarda. Harada ki, və ən, belə deyək də, həyatımda ən sevimli bir işlə məşğulam və inşallah Allah nəsib eləsin, ömür versin bizə inşallah. Allahın izmi ilə bu işi qocalığımıza davam eləyəcək. Və cavanlara nə qədər bacarırıq, can sağlığında belə deyək, kömək olacaq və bu idman növünü reklam eləyəcək ki, cavanlarımız bu idman növü ilə məşğul olsunlar. Suala cavab vermək istəyərdim ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanda kickboxing irəli gedib. Niyə? Ona görə ki, 93-cü, 94-cü, ümumiyyətlə 90-cı illərdə həvəs çox az idi kickboxinga. Niyə? Ona görə ki, kickboxing idman növü, belə deyək də, çox da populyar deyil, çox da reklam olmamışdı. Düzdür, kinolarda var idi, Jean-Claude Van Damme, Bruce Lee və s. və ilaxır. Onlar da çox bir motivasiya olub ki, cavanlarımız, hələ bizim özümüzə də motivasiya olub ki, biz bu idmanla məşğul olaq. Amma indi internet dövrüdür və s. İndi hər bir cavan adam YouTube-u aça bilər və döyüşləri müşahidə edə bilər, baxa bilər, seçim elə bilər, hansı idman və s. və ilaxır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda kickboxing əlbəttə ki, gedib qabağa, sözsüz. Niyə? Ona görə ki, çox cavan uşaqlar bu işə cəlb olunub, bu gözəl bir idman növünə cəlb olunub və bundan da sonra daha da çox cəlb olunurlar. Və xüsusilə də təşəkkürümü bildirərdim, əlbəttə ki, ölkənin prezidentinə. O, belə deyək də, çox böyük yardım və kömək olub ki, ümumiyyətlə, bütün idman növləri Azərbaycanda qalxsın. Həm də ki, kickboxingdə qalxsın. Və kickboxingə çox yardım olub, çox kömək olub. Həm finansal bərədə, həm çoxlu idman klubları açılıb, olimpik idman klubları açılıb, hansı ki, belə deyək də, bəlkəm də analoqu Avropada yoxdur belə bir zalların. Yəni ki, çox böyük bir stadionlarımız var, zallarımız var. Yəni, şərait çox böyük yaranıb Azərbaycanda o barədə və ona görə də cavanlarımız indi hal-hazırda daha da çox bu idman növünə gəlir və yarışlarımız da çox keçirilir. Əlbəttə ki, yarış keçiriləndə cavanlar daha da çox maraqlanır. Yarışlarda gəlib həm canlı yayında baxırlar, yəni ki, həm televizorda baxırlar və ümidvaram ki, xoşlarına gəlir və bu idman növünə cəlb olunurlar. Bax, belə deyərdim. Belə deyərdim də, ümumiyyətlə, kickboxing irəli getmək üçün bir neçə dənə məqamlar var ki, onlar olsaydı, Azərbaycanda kickboxing daha da irəliyərdi. Məsələn, yəni, yəqin ki, hamıya bəllidir ki, hansısa bir idman növü əsasən də kickboxing qabağa getmək üçün, yəni ki, yaxşı tələbələr cəlb etmək üçün, yaxşı yarışlara getmək üçün tələbə həm yaxşı məşq eləməlidir, yığma komandası, həm öz müəllimi ilə, həm yığma komandama müəllimi ilə zborlara getməlidir, yəni başqa bir ölkələrə, yəni ki, öz səviyyəsini, idman səviyyəsini, yəni fizikimi, texnikimi, sparring səviyyəsini irəli çəkmək üçün idmançı gərək xaricə getməlidir, başqa bir ölkələrə, hər bir ölkədə, məsələn, yığma komandalarında döyüşməlidir, 5 gün, 10 gün, 20 gün, 1 ay, bunlar da hamısı vəsait tələb edir. Yəni, əgər vəsait varsa, əgər sponsor varsa, o idmançı, yəni ki, belə deyək də,
ehtimal çoxdur ki, onun həm texniki, həm fiziki dərəcəsi yüksələcək. Cavanlara nə tövsiyə edərdim inşallah? Bizim millətdə, Azərbaycan xalqında bizim cavanlarımız çox istiqanlıdır, çox ürəkli bir cavanlarımız var və istərdim ki, onlar o şir ürəklərini, o belə deyək də güclərini, o potensialını idmanda göstərərdilər. Yəni idmana yönəldərdilər inşallah. मेरा नाम हाफिज अनीस जुएद है, एक्स इंटरनेशनल फुटबॉलर हूँ, एक्स फीफा रेफरी हूँ, नेशनल कोच हूँ, एज ए कोच वर्क कर रहा हूँ। लव प्ले स्पोर्ट्स। Mən Nihir Rəcəbzadə, Azərbaycan idmancısıyam. 7 ildir Azərbaycanı təmsil edirəm, 7 ildir yığmanın üzüyəm. Özüm Türk vətəndaşıyam, amma Azərbaycan da mənim vətənimdir. Mən 7 ildir Azərbaycanı təmsil edirəm, bununla da fəxr edirəm. Kickboks növü üzrə çempionam, K1 idmancısıyam. Demək olar ki, Azərbaycanın ən yaxşı qadın idmancısıyam öz sahəmdə, deyə bilərəm. Əlbəttə ki, qadın idmancılarımız çoxdur. Özümü tərifləmirəm, amma işimi tərifləyirəm. Bunu hamı çox yaxşı bilir ki, nətər idmancıyam, nətər vuruşuram. Mən istəyirəm ki, həmişə bədənimdə can olduqca, mən Azərbaycan bayrağını inşallah tüm dünyada peşəkar reyting olan döyüşlərdə Azərbaycanı təmsil eləmək istəyirəm. Eləyirəm də, eləyəcəm də. Bədənimdə can olduğu müddətcə mən Azərbaycan bayrağını bütün dünyada dalğalandırmağa davam eləyəcəm. Özürlü sayın, çox Azərbaycan dilini o qədər yaxşı bilmirəm, amma bildiyim qədər də danışmağa çalışıram. Mən 7 ildir Azərbaycanı təmsil eləyirəm. Uşaqlığımdan idmana həvəsim var idi. Hər insanın ürəyində bir, belə deyim də, savaşçı ruhu yatır, amma kimisi onu uyandırır, kimisi onu uyandırmır. Mən onu uyandıranlardanam.
Uşaqlığımdan kişi kimi büyümüşəm, kişilərlə büyümüşəm, kişi gibi amma davazat elirdim. Həmişə bu idmana marağım var idi. Sonra mən idmanın içindeydim. Bəs 14 ildir vuruşuram, 14-15-ci ilimə girdim. Birinci növbədə əlbəttə ki, mən Türk olduğuma, Türk daha doğrusu vətəndaşı olduğuma görə Türkiyədə başladım mən bu idman növünə. Sonra qismət oldu, buraya göçdüm. Buraya göçəndən sonra burayı temsil eləməyə başladım. Çox davakar bir uşaq değildim əlbəttə ki, amma idmana marağım çox var idi. Yəni həmişə özümə deyirdim ki, bir gün çox yaxşı bir idmancı olacağam, çox yaxşı bir döyüşçü olacağam. Şükür o xəyalıma çatdım, amma hələ tam istədiyim xəyalıma çatmamışam. İnşallah işləyirəm. Təbii ki də məqsədim dünya çempionu olub, Azərbaycanın tarixinə düşmək, kickboks sahəsi üzərində qadınlardan dünya çempionumuz inşallah ki, Allahın izni ilə mən olmaq üçün elimdən gələni eləyəcəm. Məndən sonraki cavanlara, xanımlarımıza, məndən sonraki hamıya yaxşı bir nümunə, yaxşı bir örnek olmaya çalışıram hər mənada. Biz Azərbaycanı temsil eləyən idmancılar, hamımız bir nümunəyik, hamımız bir göz qabağında olan idmancılarıq. Biz çalışırıq ki, birinci növbədə Azərbaycan bayrağını bütün dünyada dalğalandırmaq, sonra çalışırıq ki, biz yaxşı bir nümunə olaq, bizdən sonraki gənclərə, bizdən sonraki cavanlara, yəni yaxşı şeylər bıraxalım biz onlara. Çox dediyim kimi, davakar biri deyildim, heç də deyiləm, davadan qaçan adamam. Mənim işim sadəcə ringdədir. Mən ringdə sözümü deyirəm, yaxşı hazırlanıbsamsa, uduram, çox şükür Azərbaycan bayrağını qaldırıram. Əgər ki, rəqibim məni udubsa, deməli, mən yaxşı hazırlaşmamışam. O mənim səhvimdir. O mənim... Türkiyədə başladım mən bu idman növünə. Sonra qismət oldu, buraya göçdüm. Buraya göçəndən sonra burayı temsil eləməyə başladım. Çox davakar bir uşaq değildim əlbəttə ki, amma idmana marağım çox var idi. Yəni həmişə özümə deyirdim ki, bir gün çox yaxşı bir idmancı olacağam, çox yaxşı bir döyüşçü olacağam. Şükür o xəyalıma çatdım, amma hələ tam istədiyim xəyalıma çatmamışam. İnşallah işləyirəm. Təbii ki də məqsədim dünya çempionu olub, Azərbaycanın tarixinə düşmək, kickboks sahəsi üzərində qadınlardan dünya çempionumuz inşallah ki, Allahın izni ilə mən olmaq üçün elimdən gələni eləyəcəm. Məndən sonraki cavanlara, xanımlarımıza, məndən sonraki hamıya yaxşı bir nümunə, yaxşı bir örnek olmaya çalışıram hər mənada. Biz Azərbaycanı temsil eləyən idmancılar, hamımız bir nümunəyik, hamımız bir göz qabağında olan idmancılarıq. Biz çalışırıq ki, birinci növbədə Azərbaycan bayrağını bütün dünyada dalğalandırmaq, sonra çalışırıq ki, biz yaxşı bir nümunə olaq, bizdən sonraki gənclərə, bizdən sonraki cavanlara, yəni yaxşı şeylər bıraxalım biz onlara. Çox dediyim kimi, davakar biri deyildim, heç də deyiləm, davadan qaçan adamam. Mənim işim sadəcə ringdədir. Mən ringdə sözümü deyirəm, yaxşı hazırlanıbsamsa, uduram, çox şükür Azərbaycan bayrağını qaldırıram. Əgər ki, rəqibim məni udubsa, deməli, mən yaxşı hazırlaşmamışam. O mənim səhvimdir. O mənim, necə deyim sizə, eksikliğimdir. Amma mən indi qabağıma çox ciddi məqsədlər qoydum. İnşallah peşəkar turnirlərdə Azərbaycan bayrağını dünyanın hər yerində qaldıracağım. Ondan sonra indiki məqsədim dünya çempionluğu. Qabağımda çox qəşəng yarışlarım var, çox güclü yarışlarım var. Onlara hazırlaşıram.
hamınızın dəstəyi ilə inşallah, öz gücümlə, Allahın izni ilə elimdən gələni eləyəcəm ki, mən Azərbaycanı bir xanım döyüşçü kimi, bir peşəkar, bir kabirçi kimi bütün dünyada mən Azərbaycanı təmsil eləməkdən fəxr eləyirəm. Təmsil eləməyə də devam eləyəcəm. Mən nədən bu idman növünü seçdim sizə deyim. Əlbəttə ki, bu idman növü bir xanım üçün təbii ki də çox çətindir. Var əlbəttə ki, bu idman növünü eləyən xanımlarımız var, amma çox azdır. Mən onlara bir nümunə olduğumu düşünürəm. Necə bilirsinizmi? Adamın ürəyindən gəlir, adamın içindən gəlir, adamın qəlbindən gəlir. Yəni bu idman növü olmasa başqa bir idman növü eləyə bilər miydim? Bir çox idman növünü əlbəttə ki eləmişəm mən qabaqcadan. Amma dediyim kimi hər adamın içində bir savaşçı var. Mənim içimdə çox güclü bir savaşçı var. Ona görə mən bu idman növünü seçmişəm. Əlbəttə ki bu idman növündə çoxlu zədələrim olub, çoxlu travmalar olub, ağlamışam. Ayağım sınıb, qaburqam çatlayıb, barmağım sınıb, hamısı olub, bütün travmaları yaşamışam deyə bilərəm sizə. Amma mən bu idman növündən el çəkmirəm. Səbəb bu ki, mən yaşayıram bu idman növünü. Həqiqətən çox sevirəm. Yüngül idman, hər idman növünün özünə görə əlbəttə ki, çətinlikləri var. Amma bizimkisi bir qadın idman növü üçün ağırdır, əlbəttə ki, bunu hamı bilir. Travması çox olsa da, əziyyəti çox olsa da, bilirsiniz, mən 3 gün ac qaldığımı bilirəm. 3 gün ac qalıb məşq elədiyimi bilirəm, çəki salırdım. Yəni, peşəkar idmancılar mənim nə demək istədiyimi çox yaxşı bilirlər. Yəni, necə deyim sizə, sərt idman növüdür, amma fəxr eləyirəm, sevirəm. Yəni, bu işə aşıqam, öyle deyim də sizə. Başqa idman növləri, əlbəttə ki, hər idman növünün özünə görə çətinliyi var, amma dediyim kimi, mənim içimdəki savaşçı, çox böyük bir savaşçı, o da mənə dəstək çıxır ki, mən bu idman növünə eləyirəm. İndi bu saatdən sonra bunu buraxıb başqa bir idman növü artıq o mənlik deyil. Ümumiyyətlə, yəni, travmam da olsa, zədəm də olsa, yəni, bu idman növünü mən yaşayaraq eləyirəm. Yaşamaya da, eləməyə də Allah izin verdikcə, bədənimdə güc olduqca devam eləyəcəm və bayrağımızı en yüksek zirvelere taşıyacağım. Sizin de desteğinizle inşallah. Mən ringə çıxanda bilirsiniz nə hiss eləyirəm. Öncelikle dediyim kimi bütün peşəkar idmancılar, yəni hansı sahə olur olsun, əlbəttə ki konsantre olmaya çalışırlar. Əlbəttə ki özlərini döyüşə adapte eləyirlər ki, mən də onlardanam. Mən udmağa çıxıram. Yəni ringə çıxanda elə bilirsiniz, necə deyim sizə, hərdən Azərbaycan sözlərini yaxşı deyə bilməsəm də özürlü sayın, o qədər yaxşı bilmirəm. Böyle danışıram, amma bəzi sözləri o qədər də peşəkar izah eləyə bilmirəm, ona görə siz özürlü sayın məni. Ringə çıxanda məqsəd budur ki, udmaq. Başqa variantı yoxdur. Əlbəttə ki, idmancı udar da, uduzar da. Yəni, yaxşı hazırlanmışsamsa, psikolojik məndə yaxşısamsa, mən o döyüşü uduzmaq gibi bir şeyim yoxdur, şansım yoxdur. Mənim axırıncı döyüşüm Mısırda oldu, peşəkar Azərbaycan Mısıra qarşı. Orada çox yaxşı bir nəticə verdiyimi düşünürəm. Raundun 3-ündə də üstünlük bizdəydi, üstünlük Azərbaycandaydı. Rəqibimiz də çox güclü idmancıydı, amma o qədər yaxşı hazırlanmışdım ki, həm beynən, həm fizikən o qədər yaxşı hazırlanmışdım ki, yəni mən onsuz da udmağa çıxırdım. Orada udmaq deməyim də sizə, özümü şartladım ki, mən onu nakavt eləyəcəm. Necə idmancı olur olsun, yəni məndən çox da güclü olsa, fərqi yoxdur, nə tər idmancı olur olsun. Çünki mən özümlə orada mübarizə aparırdım. Mən orada beynən də, fizikən də, məşqən də hər türlü hazırdım, vuruşurdum. Əlbəttə ki, ringə çıxanda mahnıya qulaq asıram. Mahnı məni çox motivə eləyir, mahnılar məni motivə eləyir. Hər idmancının bir cür motivə olma yolu var. Mən də mahnıya qulaq asıram. Özümü beynən, öz-özümü hazırlayıram. Müəllimim Fuad Zeynalov, o məni hazırlayır həm fizikən, həm məşqən, həm beynən, hər mənada kömək eləyir mənə. Öyle hazırlaşıb çıxırıq, yarışlarımızda uduruq, inşallah ki udmaya da devam eləyəcəz. Dediyim kimi, bəzi Azərbaycan sözlərini yaxşı deyə bilmirəm, səhv başa düşməyin. Mən Azərbaycan dilini danışıram, amma o qədər çox yaxşı bilmədiyimə görə, hərdən bəzi sözləri tələffüz eləyəndə başqa cür mənaya gələ də bilər. Yəni, amma məqsədim o deyil ki, mən başqa cür mənaya deyim, amma siz mənim nə demək istədiyimi çox yaxşı başa düşdünüz. Çox sağ olun, dəstəyinizi əsirgəməyin məndən. Mən də inşallah
çalışım ki həmişə Azərbaycan bayrağını dünya zirvələrinə taşıyım. Bir qadın idmançı kimi məndən sonraki xanım idmançılarımıza yaxşı bir nümunə, yaxşı bir örnək ola bilim. Dəstəyinizə görə çox sağ olun. İnşallah daha bizi çox güclü döyüşlər gözləyir. İnşallah biz qalib gələcəyiz. İnşallah Azərbaycan qalib gələcək. Mən Azərbaycana Avropa çempionluğunu getirəndə Macaristan'da olmuşdu bizim döyüşümüz. Rəqiblərim çox güclüydü. Mən birinci dəfadır gidirdim Vako versiyası üzrə. Özüm 48 kiloya düşürdüm. Çəkidə, düzdür çəkimi salırdım amma bilirsiniz ki çəki salanda adam ne cür olur? İnsanıq, nə qədər də idmancı olsaq da, yəni bədən yorulur zat belə. Mən birinci döyüşüm Yunan'da səhv eləmirəm, Yunanistan'dı. Yunanistan'ı xeyli qabaq hallarla udmuşduq. İkinci rəqibim də Polşa-ydı, səhv eləmirəmsə. 6 qat Avropa, 4 qat dünya çempionu. Məndən qat-qat təcrübəli bir idmancıydı. Çox da yaxşı vuruşurdu. Amma mən də yaxşı hazırlaşmışdım. Mən də özümə görə yaxşı idmancıyam. Birinci, ikinci, üçüncü rahat mən xeyli xal olaraq ondan qabaqdım. Üçüncü raundda əlbəttə ki, onun təcrübəsi məndən çox olduğuna görə, orada da biraz xallar daha üstün olduğuna görə, üçüncü raundun, deyim sizə, 20 saniyə qala, mən xal olaraq ondan qabaqdım, mənim öz səhvimə görə orada səhv elədim. Öz səhvimdən o da istifadə elədi, 20 saniyə qala mənim xalları yığmama icazə vermədi, ona görə o oldu çempion, mən oldum üçüncü yer, amma bu demək deyil ki, mən zəif idmancıyam. Əksinə mən öz çəkimdə sözümü dəfələrlə demiş idmancıyam. Bunu hamı yaxşı bilir ki, elə düşünürəm ki, hamı yaxşı bilir ki, mən nətər vuruşuram. Əlbəttə ki, idmancı udar da uduzardı, amma dediyim kimi, əgər ki udursam, o mənim səhvimdir. Deməli, mən nəsə bir şeylər düz eləməmişəm, bahanəm yoxdur, eksiklərim olub ki, mən uduzmuşam. Amma mən indi qabağıma çox ciddi məqsədlər qoymuşam. Dediyim kimi sözümü demiş idmancıyam, amma deməyə də devam eləyəcəm inşallah. Bələ, bu idman növü əlbəttə ki, ağır, çox çətin bir idman növüdür ki, özelliklə bir xanım üçün. Hərdən olur, adam yorulur. Öyle vaxt olub ki, deyim, 3 gün mən ac qaldığımı bilirəm, böyle qudum-qudum, qram-qram yemək yediyimi bilirəm. O vaxtlar adam bilirsiniz necə hiss geçirir, kendi öz sahəmdən danışıram. Deyirəm ki, yox, bıraxacam idmanı, atacam, çox çətindir, eləyə bilmirəm, yoruldum, acılığımdan ölürəm. Yəni, məsələn, çəki salanda mən döyüşü fikirləşmirəm, ancaq suyu fikirləşirəm. Çünki dediyim kimi, peşəkar idmancılar yaxşı bilir ki, çəki salanda vəziyyət nətər olur. Öyle hiss geçirir ki, adam deyir ki, başını bıraxacam, idmanın alınmır. Yəni, daha doğrusu idman alınır, amma məsələn, öyle şərtlər olur ki, öyle şeylər olur ki, onlara dözmək həqiqətən çox güc, çox, necə deyim sizə, çox güc istəyir. Həm beynən, həm fizikən çox özünün iradən olması lazım, özünü möhkəm saxlamalısan hər mənada. Mən ac olanda, daha doğrusu susuz olanda, həm açsan, susuzsan, yəni daha doğrusu az yeyə məşq eləyirsən, çəki salanda, beyin yorulur, özün yorulursan, hərdən deyirsən ki, tamam, artıq bu mənim axırıncı döyüşümdür, bir daha məşq eləməyəcəm, bıraxıram. Yəni, psikolojik məndə adam özünü pis hiss eləyir. Sonra, necə bilirsinizmi, o his var ki, məsələn, udursuz, çempion olursunuz, sizin ülkənizin bayrağı qalxır, orada hər şey yaddan çıxır, o deyirsiniz ya, ağlayırsınız, nə bilim, əziyyət çəkirsiniz, zulüm çəkirsiniz, eləməyəcəm, bıraxacam, deyirsiniz. Amma o bayraq qalxanda adam özü ilə birinci fəxr eləyir, bayrağı ilə fəxr eləyir, ülkəsi ilə fəxr eləyir.
o an hər şey yaddan çıxır. O travman, sakatlıkların, ac qalman, nə bilim, susuz qalman, çəki salman, ayağının sınması. O an öyle bir his ki, Allah əziyyət çəkən hər idmancıya o hissi yaşamayı əlbəttə ki, nəsib eləsin. Həqiqi əziyyət çəkən hər idmancıyı. O vaxt hər şey yaddan çıxır. Travmaların, ağrıların, ac qalmaların hamısı. Yəni o hissə hiçbir şeyi mən dəyişməm. O birinci yerə çıxırsan ya, birinci yerdə senin elin qalxır, senin bayrağın qalxır, senin himnin oxunur. O qədər danışa-danışa tüylərim biz oldu. O qədər xoşbəxt olursan ki, fəxr eləyirsən. Ülkənlə, bayrağınla, millətinlə, özünlə, idmanınla, hamısıyla fəxr eləyirsən. Sonra deyirsən ki, nə buraxmaq, nerede buraxmaq bu idman? Hələ təzə başlayırıq. O his başlayanda mən də, yəni özümdən danışıram. Elin qalxır, bayrağın qalxır ya, öz-özümə deyirəm ki, neyir? Sən hələ təzə başlayırsan, hələ indi başlayırsan. Hər çempionluq mənə təzə başlatdırır bu idman növünü. Döyüşə hazırlıq prosesimiz bizim necə gedir? Əlbəttə ki, biz çox güclü məşqlər, ağır məşqlər eləyirik. Amma yarış vaxtları məşqlərimiz tabii ki də başqa cür olur. Bizim spariklərimiz olur. Yəni, para işləyirik sərhədçi komandası olaraq. Mənim məşqlərim nə tərqidir? Əlbəttə ki, mən peşəkar idmancı olduğuma görə bizim döyüş prosesimiz biraz daha başqa cür olur. Hərdən biz çift məşqlər eləyirik, səhər axşam məşqlərimiz olur. Kişilərlə vuruşuram, mən kişilərlə sparik eləyirəm, onlarla vuruşuram, sağ olsun, onlar da mənə kömək eləyir. Paralarımız çox olur, spariklərimiz çox olur, yəni məşqlərimiz çox ağır olur. Mən özəlliklə döyüş vaxtları, ümumiyyətlə hər şeyi formatlayıram həyatımda, beynimdə, tamamən özümü döyüşə adapta eləyirəm. Yəni, insanlıqda bu həyatda hamımızın hər şey yaşaya bilər bu həyatda. Amma döyüş vaxtı mən ümumiyyətlə yaxşı, pis, hər şey qoyuram qırağa. Tamamilə özümü sadəcə döyüşümə adapta eləyirəm, döyüşümə konsantrə oluram, məqsəd qoyuram qabağıma, məqsədim budur ki, atıram, xaricdə döyüşüm olur. Məqsədim budur ki, mən ora gedəcəm, mənim tək bir məqsədim var, ora gedəcəm, Azərbaycan bayrağını qaldıracam, başqa variantı yoxdur. Ona görə də beynimi hazır eləyirəm, deyirəm ki, gedəcəksən, udacaqsan, gələcəksən. Yəni, ikinci bir variant ola bilməz. Niyə? Çünki biz bu idman növünə əlbəttə ki, can qoymuşuq. Mən 15 ildir vuruşuram, 15 ildir bu idmanın içindəyəm. 7 ildir də mən Azərbaycanı təmsil eləyirəm. Türkiyə yığmasındaydım, Türkiyə yığmasının üzüydüm. Bura keçəndən sonra Azərbaycan yığmasının üzü oldum. Yəni, hər iki dövlət mənim üçün eynidir. Mən hər iki dövləti də təmsil eləyirəm, hər iki bayrağı da təmsil eləyirəm. İkisi də mənim üçün vətəndir. Tabii ki də indi mən Azərbaycan milli yığmasının üzüyəm. Dediyim kimi, mən yarışlara hazırlaşanda bizim proqramlar tamamilə başqa cür olur, daha ağır olur, daha, necə deyim sizə, konsantrə, daha adaptə oluruq. Və bir məqsədimiz var, biz udmağa gedirik, biz uduzmağa gitmirik, biz, necə deyim sizə, tək konsantrə olduğumuz şey, biz gedirik, uduruq, Azərbaycan bayrağını qaldırırıq, çempion kimi qaydırıq. Tək məqsədimiz budur. Bunun üçün də çalışırıq, çalışmaya da devam edəcəyik. Bu idman növündə xanımlarımız, təzə-təzə bir çox xanımlarımız bu idman növünə eləyirlər. Mən fəxr edirəm ki, bizim güclü xanımlarımız var, bizim idmancılarımız var. Mən xanımlarımızı əlbəttə ki, bu idman növünə dəvət eləyirəm. Bu demək deyil ki, hamı gidib çempion olacaq, hamı gidib vuruşacaq, yox. Əgər bu idman növünü vuruşmaq məqsədi ilə eləyirsinizsə, əlbəttə ki, eləyə bilərsiniz, niyə ki olmasın. Amma bu idman növünü mən məsləhət görərəm ki, birinci sağlamlıq, sağlığınız üçün, formada qalmaq üçün, sonra özümüzü müdafiə eləmək üçün, sonra çempionlarımız çıxsın, yəni təki çempion, əlbəttə ki, idmancılarımız çoxdur, amma mən istəyirəm ki, bu idman növünə xanımlarımızı da davət edirəm ki, biz fəxr edirik ki, bizim çempion xanım idmancılarımız var. Bizdən sonra, ya da bizim bir yerdə olan xanım idmancılarımızı mən bir nümunə olaraq dediyim kimi görürəm özümü onlara və onları da mən davət edirəm ki, bu idman növünə, əlbəttə ki, idman növlərimiz çoxdur, amma bizimkisi biraz daha çətindir bir xanım üçün özəlliklə. Xanımlarımız, niyə məşqə gəlmirsiniz? Gəlin məşq eləyin özünüz üçün, sağlamlığınız üçün. Sonra inşallah ki, çempion olub bayrağımızı qaldırmaq üçün
Gəlin sizi məşqlərə davət eləyirəm. Mən gənclərimizə, cavanlarımıza bunu deyə bilərəm ki, fərqi yoxdur hansı idman növü ilə olur olsun, məşğul olun. Özünüzü bir idman növünə, necə deyim sizə, yazdırın, gəlin. Dediyim kimi, Azərbaycan dili o qədər yaxşı danışa bilmədiyimə görə özürlü sayın. Fərqi yoxdur, ürəyiniz hansı idman növünü istəyir, ona gidin. Amma mutlaka bir idman növü ilə məşğul olun. Məşğul olun ki, cavanlara deyirəm bu sözü, yəni vuruşmaq istəyən cavanlara, vuruşan idmancılara, vuruşan cavanlara öyle bir idman növü ilə məşğul olun ki, ailəniz sizinlə fəxr eləsin. Gidin Azərbaycan bayrağını dünya liqalarında qaldırın ki, ananız, atanız, qohum, əqrəba, tanış, dost, hamısı sizinlə fəxr eləsin ki, sizin gibi bir idmancı gidib Azərbaycan bayrağını dünya liqasında, dünya arenalarında, ne bileyim, başqa ölkələrdə təmsil eləyir. Bu bizim üçün əlbəttə ki, fəxirdir. Mən bunu deyə bilərəm ki, gənclərimizə, dediyim kimi, fərqi yoxdur hansı idman növü olur olsun, amma idmanla məşğul olun. İdmana gedən insan, necə deyim sizə, biraz daha disiplinası çox olar, biraz daha kötü şeylərə meyilli olmaz. Həm yaxşı insan, həm yaxşı idmancı, həm yaxşı bir Azərbaycan Respublikasına yaxşı bir vətəndaş olar. Mən birinci xanımlarımıza deyirəm, ikinci oğlanlarımıza deyirəm, məşq eləmək istəyən hər kəsə deyirəm ki, hər hansı bir idman növü ilə məşğul olun, məşqin heç kimə bir ziyanı yoxdur. Həm sağlamlığınız üçün, həm özünüzü müdafiə eləmək üçün, həm formada qalmaq üçün məşq eləyin. Bu idman növünü tövsiyə eləyirəm, niyə? Dediyim ki, mən öz sahəmdən danışıram, əlbəttə ki, idman sahələrimiz çoxdur. Bu idman növü biraz ağır bir idman növüdür, hələ ki xanımlarımıza. Amma mən məsləhət görürəm ki, birincisi formada qalmaq, öz sağlamlığımız üçün, sonra özümüzü müdafiəyi bacara bilmək üçün, özəlliklə xanımlarımız formada qalmaq üçün, özümüzü qorumaq üçün bu idman növünü əlbəttə ki, mən hamıya məsləhət görərəm. Amma birinci sağlamlığımız üçün, formada qalmaq üçün, sonra təbii ki də özümüzü müdafiə eləmək üçün mən öz sahəmə məsləhət görərəm hamımıza. Mənim bu idman növü ilə ilgili, öz karyeramla ilgili gələcək planlarım şudur ki, dünya çempionu. Bizim dünya çempionluğumuz yaxınlaşır, yəni dünya çempionatı yaxınlaşır. Mən dünya çempionatına hazırlaşıram, peşəkar turnirlərə hazırlaşıram. Əlbəttə ki, birinci məqsədim dünya çempionu olmaq. Azərbaycan bayrağını dünya çempionatında bir xanım idmancı kimi dalgalandırmaq mənim peşəkar döyüşlərim əlbəttə ki, qabağımda çoxdur. Onlara ən yaxşı şəkildə hazırlaşıram. Ən yaxşı nəticələrlə də inşallah ki, qayıdacam. Birinci növbədə indi mənim planım budur ki, dünya çempionu olmaq. Bir neçə aydan sonra inşallah gedirik dünya çempionatına. Sonra mənim çoxlu peşəkar K1 turnirlərdə döyüşlərim var. Onlara hazırlaşıram, amma əsl məqsəd tabii ki də dünya çempionu olmaq. Mən İctimai TV-yə əlbəttə ki, çox təşəkkür edirəm ki, idmancılara dəstək olurlar, idmancıları verilişlərə verirlər, idmancılara dəstək olurlar. İdmana, yəni vətəndaşlarımızı idmana çağırış eləyirlər. Yəni İctimai TV-yə bizə bu göstərdiyi dəyərdən dolayı, bizə verdiyi bu dəstəkdən dolayı özümüzü bir idmancı kimi təqdim elədiyimiz üçün, bizə kömək elədikləri üçün mən İctimai TV-yə öz adımdan çox sağ olun deyirəm, çox təşəkkür eləyirəm ki, bizə şərait yaratırsınız ki, biz də özümüzü halka tanıtalım, özümüzü bir idmancı kimi göstərelim. Çox sağ olun deyirəm, dəstəyinizə görə var olun. I'm Nehir Recep Zade. I'm 5 times woman
Champion Kickbox Azerbaijan. Love play sports. I am Tural Rzaev, technical coach, Shafa Football Club. Love play football, love play sports. मेरा नाम अल्ताफ़ ख़ान है। मुझे अल्ताफ़ टापू के नाम से जाना जाता है। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में और पाकिस्तान में लोग जानते हैं। लव प्ले स्पोर्ट्स।